In the name of Jesus, we begin this devotion in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Beloved, begin to bless the Lord for his goodness and mercies upon you. In the name of Jesus, thank him for his great grace and love. Thank him for the privilege to still be in the land of the living. Thank him in the name of Jesus Christ. Bless his holy name. Bless his holy name. Bless his holy name. Bless his holy name. Thank him for the gift of eternal life. Thank him for the gift of the Holy Spirit. Thank him for today. Thank him in the name of Jesus. Now lift up your voice and pray and ask that the blood of Jesus Christ will wipe your sins away and make you clean in the name of Jesus, that you stand before God not wearing your own righteousness but the righteousness of God in Christ. In the mighty name of Jesus Christ, that the work that Jesus did on the cross will speak for you this morning in the mighty name of Jesus Christ. And that though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool, according to the word of God. In the name of Jesus. Now, beloved, lift up your voice and begin to pray in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the living God, and ask in the name of Jesus that the Lord will be with you this day. In the name of Jesus, lift up your voice and pray that the Lord will be with you this day and deliver you from every plan of the enemy concerning you this day. No plan of the enemy concerning you will stand. It will not come to pass. In the mighty name of Jesus Christ, the Son of the living God, lift up your voice and pray. Lift up your voice and pray. Lift up your voice and pray that the Lord will be with you. The Lord will hold you by the hand. The Lord will open doors for you today in the mighty name of Jesus, and that the Lord will protect and preserve you from the hands of the enemy. In the mighty name of Jesus, lift up your voice and pray. In the mighty name of Jesus, lift up your voice and pray. 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 Kaleba shanda bahaya. Liga sonta liga sonte lego sata. Raga baduli gibazo ze pragada badaza. Ikandili gibiliga stapanda la bagadoze. Regedelege bazupa lagaba. Akandili bilibizonta lagabahaya. Lige sonta ligibose. Ragabadiligo sambra lagabahaya. Legre sunte legregosta krandi libizose. Regebeduli gibizuata. Rabadose. Ligragadaga zigragadagabahaya. Lift up your voice and pray. Lift up your voice and pray. Jagaduli grandose. Le grandosi conte le grosta. Mako si brangaduli gibazosa. That whatever you will do today will prosper. In the mighty name of Jesus Christ, the Son of the living God, wherever you will go, the Lord will go with you. In the name of Jesus, you will move with the angelic escort today. In the mighty name of Jesus, the Son of God, lift up your voice and pray. Lift up your voice and pray. Malaga zumba lagaba. Igonte legebezonda. Ragabadonde legebezua. Ampaligibilia pandagabaha. Lego sidanda lagabaha. Lift up your voice and pray. Lift up your voice and pray. Ashanda labalose. Regedelegebezunta lagaba. Legido sigadonde lebedua. Aparia ziprandabaya. Legrezonde legregosa. Lift up your voice and pray for Ghana and the nations of the world. Lift up your voice and pray that the Lord will help us take this COVID-19 out of our systems in the name of Jesus Christ. Take away this pandemic in the name of Jesus from the nations in the mighty name of Jesus, so that life can return to normal in the name of Jesus Christ. The Son of the living God, lift up your voice and pray. Lift up your voice and pray that even as the Lord delivers us from this pandemic, the economies of the world will recover in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the living God. The people of God who have been affected by this pandemic will receive help from above in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the living God. Help from above, help from above, help from above, help from above. Lift up your voice and pray. Mariga sembra lagabaya.
Igotelelebe suntrigidigosa. Ragabadunde belegabea. Azigilibilibi zontalagaba. Apandilibi zigidiatosa. Regedelegezu zendelegedea. Lift up your voice and pray. Lift up your voice and pray. Lift up your voice and pray. Jambrala bahaya. Igontelegezuntelegabea. Ragabadoshe de lebazosa. Regebedonda palababa. Ikontelegezonta. Ragadoze. Pregedosa. Regedeli zomprelegedeza. Zigrondelegezonta lagabazosa. Regantelelebeza. Zigrondelegezose. Lift up your voice and pray. Lift up your voice and pray. Janti Gidiosa. That the Lord will preserve your family. The Lord will preserve your children. In the name of Jesus Christ, the Son of God. Ikotelo kasa, makatole kasa, ragabatele kasa, ishandini bizonta, maketo se, regeto satagaduza, regedegezonta ligidiasa. Now lift up your voice in the name of Jesus Christ and pray to the Lord for this particular day. Ask in the name of Jesus that the Lord will give you wisdom to handle every affair, every challenge that you will encounter today. In the name of Jesus Christ, that whatever your hands will do, in the name of Jesus Christ, will receive the backing of the Lord. In the name of Jesus Christ, that the wisdom of the Lord will be displayed through you. In the name of Jesus, in whatever you do today, in the name of Jesus Christ, whatever you do today must prosper. In the name of Jesus, the Son of God, that the Lord will order your steps this day. In the name of Jesus Christ, that even the sun shall not smite you this day, the moon shall not smite you by night. According to the word of the Lord, today you shall not be afraid of the arrow that flies by day, nor of the pestilence that wastes at noonday. Today, in the name of Jesus, the angels of God will escort you today. In the name of Jesus Christ, in whatever you do, in the name of Jesus, you will receive angelic assistance today. In the name of Jesus, lift up your voice and pray for our Father for the last minute. Ask that the Lord will be with him. The Lord will continue to preserve him. The Lord will continue to speak through him. In the name of Jesus Christ, begin to bless the Lord for an answered prayer. Begin to bless him in the name of Jesus. Heavenly Father, we thank you for this morning. And we thank you for an answered prayer. In Jesus' name. Amen. 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 Ani monyam ne de ma wo nyame a wote ase wa yam na ye fedodo enen so ya kyede a wo de akye de hene da otumi adi adom ne nti amen. Amen. So for yen hwede otwerefo no wode ma ye ne na yen koye ni Romans chapter 10 verse 15. Friday 15th May. Beautiful feet. And how can they preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news. Emphasis on how beautiful are the feet of those who bring good news. Take a good look at your feet. Are they beautiful? One thing that this text plainly spells out is that the beauty of your feet is not determined by the size or shape of those feet. Hallelujah. But from the message that you carry. How would you feel if you find yourself in the midst of some form of severe crisis and someone from nowhere runs over to you and brings you important information that gives a way out of the problem? You will forever be grateful to those legs that carried the person to you, right? Same way, in a sin and trouble-infested world, the most beautiful thing to see are feet that carry the gospel of peace. Hallelujah. The good news about what Jesus has done to restore us to a right standing with God. Beautiful feet are those which carry glad tidings of forgiveness to sinners, healing to the sick, freedom to the captive, and grace to the undeserving. Dearly beloved, God desires you to have beautiful feet. Decide today to preach the gospel of peace and spread glad tidings of good things. Hallelujah. Amen. Ebusuafo menyi ni se ade a chia no pai se wo pra wo dem a
Usika egu wo mpaso obepra koto egu. Dabi. Menyi ni se wo mpaboa akoto no last week. Obepra akoto egu. Dabi. Menyi ni se obepra wo mobile phone akoto egu. Wo watch, wrist watch akoto egu. Why? If you say yade esomobo efe. Nintino wo pra. Obepra wo dem wo apra efin no afi ho. Na okakoto egu. Na nia efe na ye papa ne de obo ho ba. Wonim akamfo wo suban bin ebi a mebekan wo hu ne bi da. Obi timba wo fie na ono aba begin komo. Ana oba beka ne kasa wo no pede a kire wo. Na wa paprae. Ko ka hu musiefo ko mi hia wo fie ha. Na ode prae no e de apra. Nipa no ko nya na ode prae no dinachi. Na ode pra. Na ode pra. Wonim ne nkyira se ye. Asɛm wɔ nipa ne bɛka kyerɛ wɔ no ɛnya asɛm pa. Ɛnya asɛm wɔ ma komato yɛ mu. Ɛnya asɛm wɔ ɛyɛ dɛ. Ɛnya asɛm wɔ hyɛ nkuran. Enti wo de praye no ɛgyina hɔ no mo ayɛ adansedie sɛ ɔyɛ nwura, wabɛka nwura. Wabɛka adetantan na akyerɛ wo nti wo pra no ne nasɛm wɔ de ba yɛ nyinaa ɔmfa nkɔ. Kasa Awurade boa me. Awurade boa me. Kasa Awurade boa me. Awurade boa me. Me de wo firi wo dem. Ufie sade ya kira no pɛ yɛ pra na so nya nneɛma wo fie wo nyinaa na yɛ pra ekotugu bɔɔla so de enye no na yɛ pra de yɛ no yɛ bɔ ho ba kasa Awurade boa me. Awurade boa me. Ɛna me de wa bɔ wo bi a enkanka ɛma sabenia na ɔmota yɛ saade no obi a wɔbɛka asɛm a enye ɛde akyerɛ wo asɛm a enka komanto yɛ mu akyerɛ wo. Ɛno nso yɛ fa praye de pra nipa ko no wachi. Tete hɔ no sɛ yare mpanimfo amia kye sɛ yare mpo ba kurom a yɛtumi fa praye na yafa nnua na ma na yɛbom na yɛde praye no pra bɔntene de kyerɛ sɛ yare no aba kurom hɔ no mo no ɛyɛ musuo ɛyɛ wɔsɛ yadeɛ nti yɛ pra kwakoto agu na nanom yɛ saa mamre no a ampa emusuo no aba kurom hɔ no mo no efiri hɔ no mo kɔnso ampa. Ɛna no pa atwere konkron se mame kenkan ɔkani ne de nkyerɛ me de free verse number 14 na afi ɛbɛyɛ den na ɔbɛfrɛ de wɔnyinie no de ɔnye no enie nanso ɛbɛyɛ den na ɔbɛgye de wɔnte ne ho asɛm no adie nanso sɛ ɔsɛnkafo nni hɔ a ɛbɛyɛ den na ɔbɛteɛ nanso sɛ wansoma wɔne a ɛbɛyɛ den na ɔbɛka asɛm sɛdeɛ watwerɛ sɛ sɛdeɛ ɛnipa ho asɛmpakafoɔ no ɛnan ase esi yɛ fɛfa na kyerɛ sɛ obi kita asɛm a yɛ papa asɛmpaka obi ka asɛm a yɛ papa oni akono ne nanse bɛyɛ fɛ na brabɔ bɛyɛ fɛ na yɛma na konwa ma ne tena so na sɛ obi ka asɛm a ɛnya asɛmbɔne a asɛm a ɛti akoma a asɛm a ɛhyɛ bufu a ɛsɛ nipa braba a ɛno nso so yɛde praye ɛpra n'akyi ɛma ne kɔ na kyerɛ sɛ wɔde asɛmfo wɔde nwura ɛna aba ɛne mi gyina asɛm wɔ esu mi yi apa yɛ de ama ɛna no pɛ Jesus name. Enwura biara yɛsoma ma ne babrabɔ mu tie ɔtwerɛfoɔ no kasa no sɛ yansoma ɛbɛyɛ de no bi bɛkɔ akɔkɔka na kyerɛ sɛ asɛm bi efiri wɔ nipa num ɛkɔ ne yɔnko nipa hɔ no ɛyɛ soma obi na asoma no enti wonim ofiefoɔ bayifoɔ betumi asoma obi ama naba wakwan mu bra wo bɛsɔre efiri wo dan mu first thing in the morning na ogina gate ya no asɛm a ɛyɛ fo ɛyɛ fi ɛbɛma wo bu afuo ɛna woni akron bɛka akyerɛ wo ebi a wo kɔ adwuma wodu adwuma hɔ no mo a the first person na obɛhyia no no wɔde atemdidie na ɛbɛhyia wo yes etumi si awareyam ɔbaa ne bɛrima bɛkɔ ɛdan ma kɔ akɔda ama ade akyi anka ɛyere na di kan sɔre a ɔnka nkyerɛ ekun sɛ good morning
Ekrus na di ka so de on kan kire yire say good morning. Oho te sen. Na so hwade ye. Ekunu sori a kasa ebefi nanum aba ka kire yire. Hwe no ho fo tantan bi jimifo. Ekunu be ka kire yire. Osori anopa no a odi jimi wode ne ho fo ena echia eyire. Asumdwe beba emada. Eyire nso be di ka sori atumi akasa fi na bi di a kire ekunu. Na nso edi abufuo nso aba. Enyanwa nwaduru ba bi a usori anopa the first telephone call wo benya eye nipa wo bebo wada pa. The first text message wo benya eye kasa ehye bufuo eti akoma. Eno se yan soma da bia mi gina wani ma se menkyire twere konkuna sese ne awunim. Se yan soma asem bia afiri wo bia no mu ba no se nyam osomafo bi ne soma no a ontumi fa sa asem no ma. Eti asem papa o asem boni o e wo somafo. Osomafo ene ne wo hye nipa no nkuran so onkoye ana onkoka. Na da bia me ka kiro say behind every word there is a word. Behind every spirit there's a spirit. Behind every secret there's a secret. Eti ade bi esi obi abrabom papa o boni o osomafo. Ena wose wone a waka sempa asem a eye papa ye soma won na wokoka sa asem no wo mona ase efe omona ase efe kire se asem a so no eye papa nti ye bosem no atena se. That's right. Ema ne be ye nhira de mai se obi na ase tumi ye fede a obi na ase nso tumi ye tan. Ena wose ne wo so asempa no ne wode asempa nam de yasuma no asempa ka ho no ne na ase efe ene yesa asempa ene ma nipa na ase ye fede a asembo ne nso ma nipa na ase ye den. That's right. Ema nipa na ase ye tan. That's right. Eno na me gina so ayi apa ye se Jesus asemfo asemtantan asemu a asemu a ebon ye tumi bi de asoma obi se onfa mra wo ne ene ochira na de chiye asemu a etan a eye nwura eye fi a eba wanimu a enkase no bigina mu se nyame yakoa ye de pra amen efiri wakwan amen efiri wabrabo mu efiri wofie me de pra nipa ko a wo so sa asemfo no ne nase me de pra firi wakwan mu Jesus Christ de nemo asemfo bi mfa wo mfikire da asem kankan asem tantan asem a sei nipa koma sei nipa dwene esi nipa kwan asem a ehye bufuo mehwe mafiri wabrabo mu ena no pen nim ne ayasoma no ene ne awode ba wakwan mu ene da yi na minim onyame a yegina nasem so tumi bone ma da ne ma ne yeye si woni a woso asempa no woka asempa no woni a yasoma won na wodbo asempa ho dawro no mo de wo na ase efe ya na yeta aka sembi ese woni pafon de kansem fon menim se wate da woni pafon sebe e do kansem fon ene woni papa kansempa woni pa okita nyame adwene ka nyame adwene de okita boronsam adwene ka boronsam adwene. Yes. Onipa nakoma efe wakasem wa efe. Onipa nakoma etan wakasem wa etan. Yebu bebre ne yene a asemfo ba ku bi asebe yete no na ano edi yendem. Ubetumi ate asem bi wanhwe obesa yadwuma. Ubetumi ate asem bi wanhwe wo yesofo a obegya preach. Ubetumi ate asem bi wanhwe ya waforo kampo baabi a wokɔ no obesan wochi akɔ baabi fufuro asem tumi dane nipa koma asem tumi dane nipa namo asem tumi dane nipa adwene
Minim ni ayasom na no pay. Na minim asɛm wɔ de ba. Sɛ wɔsom asɛm papa de a, ɛne ɛnane afɛfɛ de na ɛma tenaseɛ ma wo. Na sɛ wɔsom asɛm fon, asɛm a ɛhi, asɛm a ɛkyɛn, asɛm a ɛnkase, asɛm a ɛma nipa su, asɛm a ɛma nipa werɛ ɛhoɔ, asɛm a ebu abamu de a, ɛne wɔne n'asɛm nyinaa pra yɛ pra wɔn fa wɔn ho. Amen. Kasa Awurade boa me. Awurade boa me. Sɛ de ade akyi no pa wo fa praye pra wo fie no. Saa na me nso bi gyina mu wɔ fɔre bukyia so. Me fa sunsumu praye be de prepra nsɛmfo efi wakwan mu. Be de prepra nsɛm a ɛhi, nsɛm a ɛtan efi wadwuma mu, efi wawareye mu, efi wo fie, efi wabusua mu, efi area wo kye, efi wo namfofuo mu, efi wo nuane mu. Asɛmfi onipa fi a wɔsom asɛmfi a wɔde ba. Ɛde abɛsɛ wabrabɔ, be de pra no fi wakwan mu. Na deɛ wɔso asɛm papa asɛm a nipa kɔma tɔ ne yam asɛm a kyekyere werɛ asɛm a hyɛ nkuran asɛm a ma asomdwie asɛm a ma sereɛ asɛm a ma ɔdɔ asɛm a ma nkuranhyɛ sɛ nipa ne deɛ ne naase a ɛfɛ ɛsan sɛ wɔso asɛm papa nti me bɔ na tenaseɛ ɛwɔ fie hɔ me bɔ na tenaseɛ ɛwɔ adwuma no mu me bɔ na tenaseɛ ɛwɔ abrabɔ no mu me bɔ na tenaseɛ ɛwɔ area hɔ kasa Awurade boa me kasa Awurade boa me na hwɛ sɛnea wɔne a wɔso asɛmpa no wɔka asɛmpa no wɔn naase si yɛ fɛfa menyi ne sɛ obi fra abɔntene ba na wakɔtietia atɛkyɛ mu nwura mu ne naase nantwie toilet watietie mu a menyi ne sɛ ɔbɛma nipa ko wɔ sie kwan sɛ ɔmra wo fie ɔmra wo dan mu ɔmbɛtena wo mpa so no yɛnyɛ ne saa enti na okɔ obi dan mu mpa adu baabi a yɛworɔ yɛ mpaboa ɛsɛ mpaboa na wode nante yɛakɔtia biribi a ɛnyɛ a yɛmfa nkɔwura dan na deɛ wasiesie no ho kama hyɛ ne mpaboa kama fi bi ani ne ho no ɔno koraa ba koraa no wɔka sɛ obɛgyina abɔnkyɛn koraa bra inside bra bɛtena hɔ ha bra bɛtena me bed bɛtena me mpa so wode anigyeɛ ɛde frɛ no ma ne bɛtena se na nea wo ne naase nyɛ ne deɛ yɛma ne gyina krotia ne ne nakasa kasa Awurade boa me mesoma asɛmpakafoɔ asɛm a yɛ papa ne kafoɔ mesoma wɔ mo ɛba wabrabɔ mu amen wɔne yɛ kita asɛm wɔ yɛ papa wɔne yɛ bɛbie wano aka asɛm a ɛhyɛ nkuran asɛm a ɛkyekyere werɛ asɛm a ɛma sereɛ asɛm a ɛpagya nipa ɛma nkɔsoɔ mempuntuo meboaboa saafoɔ no ano na mepia wɔ mo ba wabrabɔ mu ɛna nɔpa yi wɔ Jesus Christ din mu na wɔne a wɔso asɛmfo wɔso asɛm bɔne wɔn mu kasa yɛ nwura ɛyɛ bɔɔla wɔn mu kasa yɛ fi ɛma wansena tu di akyire ne deɛ mede prayɛ pra wɔn mo nase ɛne wɔn mo atikɔ ɛfiri wabrabɔ mu Jesus Christ din mu asɛm papa ne wɔn tena asɛm fi nsɔre mfiri wabrabɔ amen mesi asɛm a ɛyɛ papa ɛne wɔn tena wɔne a ɛso nsɛm papa wɔne wɔn tena wɔne a wɔso nsɛm mmɔne wɔn mo nsɛm bɔne ɛnya de so ansoa wɔn mo ɛpia wɔn mo mfiri wabrabɔ mu na wɔn ho ntɔn kasa Awurade boa me menim asɛm a obi akyekyere a wɔde brɛ wo menim ne obi akɔsoa menim ne ayɛde asoma obi a wɔde brɛ wo nanso menim onyame honhom a ɛkasa a wɔne yɛ so nsɛmfo nyame silence wɔ onyame ka nsɛmfo soafoɔ bi ano ntom wɔbubu wɔ mo kɔ mu twitwa wɔ mo na mfiri wakwan mu na wɔne yɛ so asɛm papa a ɛma nkɔsoɔ ne mpuntuo no wɔne wo ntena wɔ Jesus Christ din mu wɔani apa yi a mayidi ama wo ayɛ adwuma ɛwɔ Yesu din mu nyame nhyira begin the Father Francis otu asrebo. Let's share the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Surely goodness and mercy shall follow us all the days of our lives. We shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Christ in you, the hope of glory. Christ in you, the hope of glory. Jesus Christ of Nazareth in you all. The hope of glory. I love you. We love you too. God bless you. You better share 10 o'clock. So for announcement. We thank the Lord for using our Father to give us insight into His words this morning as we begin our day. Now, please, these important announcements.
We shall have mega prayer service today from 10 a.m. to 11 a.m. And so try as much as possible to be part of this service. It's one of the most important mega prayer services you will ever experience in your life. It's very, very important. Today, to make a date with the Father, Father Francis Otosribo, from 10 a.m. to 11 a.m. for the live stream of today's mega prayer service. And tomorrow we shall have Miracle Hour from 6:45 a.m. to 7:15 a.m. And on Sunday morning we shall have church service from 6 o'clock to 7 o'clock. The same way in the evening we shall have the live stream of our business meeting from 5:30 p.m. to 6 p.m. So try as much as possible to take part in all these services and you shall be blessed. On behalf of our Father, I want to advise all of us that within this very critical time of the COVID-19 pandemic, we all observe good hygiene, practice social distancing, step out with a nose mask, avoid handshake, and then practice everything that the authorities would bring out. The guidelines must be adhered to so that you will stay safe during this era. So we come your way this morning at 10 o'clock. May the Lord be with you and cause people who have carriers of the good news and the glad tidings of Christ come your way even as you begin this day. In Jesus' mighty name, amen.